Salut à tous, c'est Enlevé, on se retrouve sur la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 3 avec notre fine équipe qui est en train d'enquêter sur des meurtres et notamment sur le meurtre d'un grand prêtre. On a réussi à découvrir une clé avec un motif floral qu'on ne sait pas où utiliser. On va essayer d'approfondir ça au gré de nos pérégrinations du jour. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Alors on a fait en gros ce coin là. On va avancer, hein, toujours plus loin. Le cirque des derniers jours. Bon bah on a fait grosso modo ici. La demeure, ici on n'a pas fouillé, on va du coup se TP directement là pour gagner un peu de temps, j'ai pas envie de faire le déplacement. Voilà. Et on va avancer par ici. Une bouchée de roublard, très intéressant pour l'alchimie. Ok, survie réussie. Heureusement qu'il y en a un qui arrive. Coffre en bois. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parchemin de globe d'invulnérabilité, très rare. Gale et un petit peu d'argent. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, encore toi. On envoie ça au camp. Oh, les deux. Ils ont tous raté. My! The fates move in strange and scrumptious ways. I am delighted to see you again. After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. Je ne suis pas du genre à me laisser abattre par une petite effusion de sang. And mine. And mine. Though, one thing I find quite distasteful is being kept outside our intended city. I'd quite like to get inside, but it's difficult to shuffle your way to the top of the queue when you're, well, as big as an ox. But what if I was smaller, more discreet? Maybe then a kind soul might bring me through. Right in their little pocket. Pas avant que tu te décides enfin à tomber le masque. I don't think you want to travel this road, my friend. Bon, ok. Allez, on va t'aider. This day has ended so much better than it started. Now, you don't worry about me. I'll be a good, quiet little apple you can tuck into the corner of your pack. Just until we're inside the city walls. Hail, Cyric! I can't wait to get inside. Aider le bœuf diabolique. Bah, si j'avais su qu'il était diabolique, j'aurais pas aidé. Bref. Ici, il y aurait quelque chose. Un pomme étrange. On va peut-être la ramasser quand même. Allez, on va continuer à avancer. On va commencer à descendre par là, là.
Ok, là il se passe un truc. Aldarians, stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The Flaming Fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Oh, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in, soon there'll be no room left for any of us true Baldurians. L'armée qui frappera bientôt à vos portes tuera tout le monde, Baldurien comme réfugiés. Vous devez vous serrer les coudes. Another bleeding heart. Piss off and take it elsewhere. They're beggars and criminals. Gods. Not another protester. Go talk to Nestor if you must. I've got plenty on my plate with these mewling geese. Toi t'es quoi, t'es un marchand? I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. Vous nous faites de la peine, vous n'imaginez pas à quel point. Venez-en au fait. Oh, vous êtes un disciple de Char, n'est-ce pas, du même cloître qu'Ombrecoeur. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Moi, j'aime pas trop comment tu causes. Où est-ce qu'on l'a l'air on la laisse gérer. On va la laisser gérer. I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. Toi, si l'occasion se présente, on utilisera le fait qu'on est paladin de la vengeance. D'accord, bah dans ce cas-là, je vais t'allumer ton feu de camp parce que je suis sympa. Lord on the rack, give me patience. Tout va bien? These protesters keep harassing the refugees. It's horrid. I just hope the Ilmater temple opens up aid again soon. We need their help here. Que de l'eau, pas intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Tableau noir. Ça serait pas l'ordre, pas le truc du point enflammé là? Attention, donations desperately needed for refugees. Every copper helps. Manip Nestor. Alors, Nestor, qu'est-ce que tu as à nous dire? Enquêter sur les étranges objets. Tout à fait, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? D'accord, je vais faire un don. De quoi avez-vous besoin? Food, sundries, gold. These poor refugee sods need all the help they can get. Je dois entrer dans l'étable et vite. Il pourrait y avoir quelque chose de dangereux au milieu des dons.
Ça passe. I'm gonna let you through because I don't want to take any risks. But you better not be lying. Oh non, non, non. Nesta let you in. Allez, on va aller explorer. On va quand même faire une petite sauvegarde. There's been a report of dangerous contraband in the donations, and we're going to check it out. Why? All these goods have already been checked in. I didn't ask for your opinion, Fist. Fall in and do your job. This place is trapped. Ici. On va désamorcer. You were right. Explosives. Now give me some room. I need to make sure the rest of these donations are safe. You try and find whoever is responsible for this. Oh oui, t'inquiète pas, on va s'en occuper. I thought this assignment was going to be dull. No such luck. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Splendide tenue beige. Tenue amincissante du printemps. Je vais ramasser ça et ça. Est-ce qu'on va les donner à certains de nos personnages? Ça, ce sera pour Ambroker. Ce sera pour Gale. Whatever comes, I'm ready. Salutations. Voilà. Can't give up now. On pourra revenir fouiller plus tard ici. Hein. Very well. Il n'y a rien. Du moins rien d'intéressant. Là non plus. Oh, il y a des choses. Tenue d'anarchiste bleu. Il y a des choses sympas quand même. Des paillasses. Ok, on peut passer par là. Ok, il y avait cette possibilité là. On va faire le tour. On va revenir voir après les enfants, la Matisse, Myrcon. On les connaît, hein, ces petits-là. Hein. Point Varonne, elle aussi. On va aller discuter avec elle. Gods, any one of us could have been blown to smithereens. Suppose the manip had the right idea letting you poke around. Good job finding those explosives. Eh bien, merci. Ça fait plaisir quand on nous dit qu'on a fait du bon travail. Salut Myrcon. Oh, hi! If you're here to save me again, I don't really need to be saved right now. Good thing, huh? Bye.
You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Que penses-tu de la porte de Baldur? Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action is beyond Worm's Crossing. Tu as pillé les tours de Haute Lune? Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Still, we got some decent stuff. Made a nice change from picking through your dusty pockets. Allez, montre-moi donc ces belles marchandises que tu proposes. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Souvenir de corps vide, faveur de la reine Corneille. Tant que le porteur a l'amulette, sa distance de saut et sa vitesse de vol augmentent de 1,5 m. Et il peut lancer feuille morte. L'effet de ce sort persiste tant que le porteur est métamorphosé ou transformé à l'aide de formes sauvages. Bandeau de pugiliste scabieux. Bravoure martial, vous attaque à l'arme ou à main nue inflige 2 points de dégâts supplémentaires lorsque vous êtes entouré par 2 ennemis ou plus. Ouais. Flèche enduite d'onguent. Huile de combustion. Pierre de la porte de Baldur. Savon de la main sacrée. Ah ouais, c'est tout. Tous les gadgets qui servent à rien. On va vendre un peu de choses. Voilà. La gâte. Anneau sans gemme. Je sais pas, on va garder ça, au cas où. Il y a des petites choses ici. Collier en or, oui. En argent. Cuivre. Anneau en or. Botte de chevalier parjure. Ça on les enverra au camp. Ah, le bâton. Je te vends aussi. Coquillage fossilisé. Bouclier. Ah ouais. Plus 2 à la classe d'armure. D'accord. Oui, évidemment. Et coffre piégé, on va éviter. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Toi, peut-être. Il y a tellement de persos, je sais pas à qui on peut parler ou pas. Voilà, typiquement. Ça, je peux pas récupérer. Glad to see you. Glad to see anybody, really. It was a lonely road getting here through those abandoned farmlands, and I'm a sociable sort. No, I'm afraid I must insist you do not pet the hound. My Ah bon? love, you can't keep being so rude to strangers. It's just a dog. All the grabbing and touching startles poor Biscotti. I will not apologise for caring about my boy. On va directement demander au chien. What's it do? A little small talk. Oh, gods! Are they gonna see it? What happens if they don't see it? Tu veux aller jouer, aller chercher? Fetch! Oh, gods, no! No, no! No, that just won't do! Still alive. So that's progress. Pretty sure they'll need labourers to shore up the walls for you. You're right. I thought that. Well, On va retenter. Look, I know you're not gonna see it, so you might as well be on your way. Tu es un bon chien, Biscotte. Oh, goodness! You said it! Wondrous day! I am a good dog! You could come back,
I like you. Here we are, Griselda. Oh, 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 oh. Yes, yes, yes! Amazing! Perfect! No notes! Oh, 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 oh. Yes, yes, yes! Ok, donc on va reparler à ton maître. If you've never had a hound yourself, I'd highly recommend it. Does wonders to distract from this horrible absolute business. We're farmers, Chris. Bon bah t'as rien de plus à me dire. Bon moi ton chien il est content. Là on avait vu. If not over, then through. Heads will roll for this. This transgression. This injustice. Je sais, la manière dont il traite les réfugiés dans le coin est horrible. Alors que vous est-il arrivé? Oh, you poor, naive soul. Let me tell you a story. A perfectly respectable businessman wants to bring his, well, business into this fine city. And what do? They talk some absolute horse bollocks about papers and correct filing procedures and threw me in this slum. I should be loins deep in Chares's caress by now, not waddling about in filth. Ah ouais, t'es pas content, hein. We've got to get Grunchen at the city, but he's in no shape to travel. I wonder, what if we hid him in a big barrel and nailed it shut? Nah. Don't know how we're gonna get Grunch into the city. Wounded as he... C'est toi Grunch? On peut peut-être te soigner? Whatever you need, I can't help you. Even talking is painful right now. Laissez-moi jeter un œil. After a quick examination, you conclude that your patient is pretending to be wounded. You wonder why. Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Allez, explique-moi. Shh, not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off on their own. They're not ready for that. And frankly, I'd miss them. I don't really have any other friends. And I like those lads. So I think I'll stick around a while more. Ok. Can't stand her, can't stand her, can't stand her! My sister-in-law. All law and no sister. Actually got here safely, towing along my wife's sister and mother. Or maybe they towed me along, eh? God, camping with the mother-in-law has been utter hell. Maybe I should just go on ahead into the city without her. Scouting, like. Oh, les histoires de famille. My son Garen is pleased we got this far together. But his wife's bitching is making me old before my time. Why can't he tell her to put a sock in it? Ouais, débrouillez-vous, hein. Je m'en mêle pas. They got me signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn how to kill cultists. And I bet you'd back me up on that. Supplies are short. Ok, parlant on connaît. Even if we only have
Alors il y aura peut-être quelque chose ici. Hein. So, you survived. That's more than many of my kin can say. Au moins vous avez réussi à vous en tirer. Comment allez-vous? It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most. I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. We made it alive to Baldur's Gate. Almost, anyway. But I can't complain. When I look at Bex and realize she's safe, it's hard not to weep from joy. We made it through hell. Twice. Céris. What a sad situation. The once proud tieflings of Elturel. Ok, rien de neuf. Washing my pits, washing my pit. Aye! Could a bloke not get any Ouh là là. Bon. Ici, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Porte en bois délabré, non. Thought I would have noticed some explosive teddy bears lying around. De rien. Je suis ravi d'avoir pu aider. Est-ce qu'on a tout fait dans le coin? Peut-être par ici qu'on n'a pas tout fait. Ah, c'est vrai qu'il y avait également une grotte, je ne sais plus où. Je crois que c'était par là. Bon, on va tenter d'aller y faire un tour. Bouchée de roublard, on va aller la prendre. C'est toujours ça. I thought you might want to get your mind off things. I know I did. C'est vrai qu'il y avait tout ça. Hein. Alors on est où là? Moulin abandonné. Par ici. Elle était là la grotte, il me semble. Ah oui, c'est vrai qu'on avait aussi l'histoire de la lettre. Sauver le grand-duc, retrouver Baveur, le bœuf. Trouver Chante-Nuit, trouver Molle. Il y a la cave. Je sais pas trop du coup, je l'ai pas vu cette quête, c'est curieux. On va venir ici. Tout le monde est là. On va faire une petite sauvegarde avant de rentrer dans la grotte. Il faut qu'on grimpe par ici.
The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. Ah, d'accord, ce sont les nains. Enfin, les nains. Non, non, les gnomes qu'on avait libérés à Haute Lune. Look, unless you're an expert in steel watcher gyroscopics, please get out of my life. Des lingots. Beaucoup de lingots. You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. Only if you're quick. Ah, t'as des choses à échanger. Grenade aveuglante. Flèche tueuse d'aberration. Gant de frappe tonnerre, coup retentissant. Vous attaquez à main nue, inflige 1 à 4 points de dégâts de tonnerre supplémentaires et on obtient vague tonnante. Gant d'effroi martial, effort martial, action de classe. Gant de doigt de fée, plus 2. Alors les gnomes gagnent plus 2 en dextérité, les alflins et les nains plus 1. Escamotage plus 1. Et sinon, c'est pas foufou ce que t'as. Hein. Now let me get back to... You're here. Good luck. This damn city's more treacherous than the Underdark. Petit sac en toile de jute. Toi, je peux te fouiller. Le tonneau aussi. Ok, pas foufou, hein. Ah, ça devrait ouvrir la trappe de l'autre côté. Barcus Wood. Et Woolbren. Ah, nos amis. On a lu, mais on pouvait pas le prendre. Élixir de résistance nécrotique. Salut Barcus. Ah, there you are. Good. We need to strategize. Ah bon? Woolbren is planning something. Lots of moving parts. I'm still trying to suss the details myself. Qu'est-ce que vous savez pour le moment? Some. But what he has planned is unthinkable. Maybe you can help him see sense. Someone has to. Ouais, en fait, tu sais pas grand-chose, quoi. On va quand même essayer d'aller lui parler. D'ailleurs, là, il est équipé, hein. C'était pas le cas la dernière fois qu'on l'a vu. Armure, épée, bouclier. Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope. Gortash est un homme mort. J'ai mes propres raisons de vouloir l'éliminer. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the fucking
Grandioses are to blame for all of it. Paul Woolbren, nous sommes là pour vous aider. Pourquoi rejeter la faute sur les Gondiens? They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Quel est ce plan? Same as it always is. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A room powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility, and boom. Problem solved. Woolbren, please. This is too far. Everyone in the foundry would be killed. Quiet, Barkus. The adults are talking. Barkus n'a pas tort, ce que vous proposez, ça ressemble plus à un carnage qu'à autre chose. Je vais aller faire sauter la fonderie. Peut-être que les Gondiens sont des victimes et non des oppresseurs. The Gondians picked their side the minute they took orders from Gortash. If they had any courage, they'd have refused him and died like heroes, spitting in his face. Now they'll die like the dogs they are. L'ennemi c'est Gortash, pas les Gondiens, je trouverai un autre moyen. Je vais tenter d'entrer en contact avec les Gondiens, peut-être sera-t-il possible de leur faire entendre raison. That's what I've been saying. There may yet be a peaceful solution. Fine. You want to try flapping your gums in the belly of the beast, be my guest. But their idea of diplomacy is a steel fist shoved where the sun don't shine. So take the bomb. Just in case I'm right and you're wrong. Ok, on va faire ça. D'accord, je veux bien la prendre. Mais je ne m'en servirai qu'en dernier recours. As long as you see sense, I don't care when you see it. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building, belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of Watchers in no time. Ah, du coup, on est un petit peu encombré, hein? Oui. Quand même. Alors, ce qu'on va faire... Bottes de parjure, on les envoie au camp. Le bouclier, idem. Là, on est à 129, c'est un petit peu mieux, hein? Ça part au camp. Le torse tranché de clown. On l'envoie au camp également. Ça aussi. On en a plus besoin. Lanterne lunaire, je suis pas sûr qu'on en ait encore besoin. Invocation de nous. On va rester comme ça. Et du coup, on va passer par ici, par l'échelle.
Mais oui, le magasin général, maintenant c'est bon. Ok, c'était pas mal tout ça. Donc ça c'est le cirque. Mais là c'est d'où l'on vient. Ok. Il y a quand même là qu'on n'a pas encore exploré. On va essayer d'explorer le reste. Ah si, pourtant on a bien exploré ici. Je vois pas ce qu'on pourrait y trouver de plus. Est-ce qu'on pourrait descendre jusque là? Ici, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Je pense pas, hein. On va quand même aller voir, mais je crois pas. Juste pour voir, pour être sûr. Et je vous embête pas avec... bon, je vais dire avec le trajet, mais on y est déjà quasiment presque. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Très bien. Ouh, je l'ai vu là, le coffre. Attendez, attendez. On va venir jusque là. Astarion, tu te dégroupes. Tu vas venir là. Don't mind if I do. Ombre de feu. On prend l'argent. On peut prendre, mais c'est pas spécialement utile. En fait, on pourrait passer par là en faisant le tour, quoi. Hein. On gruge. Is that blood? No, never mind. Allez, on va remonter. Ah oui, la journaliste. C'était par là, là qu'on n'avait pas pu bien découvrir. Est-ce qu'on découvre des choses ici? Ouais, pas spécialement. Après, si on se retrouve en bas, ok, il y a la partie où on traverse. Donc on a dû tout faire. Bon, mais on a dû en terminer avec Aigre-Terre. Hein. Il va être temps de rentrer à la porte de Baldur. Cependant, on va faire une petite sauvegarde avant. No refugees. It is decreed. Mais je ne suis pas un réfugié. Well, do you have the means to support yourself?
Oh bah largement, oui. Oh, si j'ai besoin, je peux en trouver en contactant l'au-delà. Je n'ai pas de problème financier. Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Je m'appelle Narève. Je m'appelle Marguerite la rosée de la Floconnière. C'est une escroquerie, rendez-moi mon argent. I'm doing the questioning here. Last time. Name? Je m'appelle Narève. Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Par tous les diables, qu'est-ce que c'est que cette chose? I am a steel watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. À la tromperie, un serment auquel je ne peux me soustraire m'oblige à me rendre dans cette cité. Je suis né, j'ai grandi à la porte de Baldur, chez moi c'est ici. C'est pas une tromperie parce que c'est vrai, hein, il est baldurien. Hein. Mais le serment est également vrai. Avec un 29, ça passe. Eyes open, body still. Behind the watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Your party's prior transgressions are reflected in its stare. As witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. On va se laisser arrêter pour le moment. Your peaceful surrender has been noted. You will be transferred to Worms Rock Prison, where you will await further sentencing. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. God damn it all! Recovery is imminent. Bastards, or I'll have your heads! La nouvelle norme, Gail a gagné de l'inspiration. This unit is damaged. Front page material. This unit is damaged, citizen. Bon, bah on avance, hein. Il nous a bien aidé, hein. Portrait héroïque de Gortash. Sérieusement? Alors, on va aller prendre le point de passage tout de suite. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Libérer Orpheus. Ok. Caisse de fruits, mal de bois. Poste de contrôle de la travée sud. Beaucoup de choses à voler, mais rien d'autre.
Ce genre de choses. On prend bouclier métallique, épée longue, épée à deux mains. Toi par contre, tu risques de me voir. Qu'est-ce qu'il y aurait là-haut? À part des gardes, même pas. Flèche de feu, flèche enduit d'onguent. C'est pour Astarion. Guérir la cible, effets du poison, paralysie ou cécité. Franchement, c'était worse. Si on compte en plus les potions. Ouh, dommage pour l'élixir. Je l'aurais bien pris. Flèche de poudre à canon. Tempers are rising. It's clear not everything you've... D'accord. Je sais pas qui m'a vu ou comment, mais bon. Bon, c'est pas grave. On va descendre. And if a patron confuses me for a member of staff, I'd probably break his rocks for brains. Il y a quelque chose par là? Non. Ok. Alors. La caresse de char. On nous en a parlé. De la combuse de Fraigo. Eh bien, allons-y. On va commencer par ça. Fouiller la cambuse de Fraigo et découvrir à quoi sert la clé à motif floral. Tiens donc. looking for lodgings? Don't bother. All the decent places are gone. Damned coronation. I found so many victims for Cazador here, my love. Rim l'aventurier et Rosanna l'aventurière. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Which means we're getting a real room. Bloody ages we spent hiking from Murren, and they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. Pourquoi ne vous laisse-t-il pas rentrer? The bridge god chatted some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Jusqu'à la voyageuse. Word to the wise. Give that ill-mater temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Il faut les comprendre, ils viennent juste de perdre leur grand prêtre. Qu'est-ce que vous vendez? Let me show you. Élixir de méchanceté. Le résultat que vous devez obtenir au dé pour réussir un coup critique est réduit de 1. Potion de remède, et sinon... ouais. C'est des ingrédients. Ou de la potion. Pleasure doing business. Et sinon on peut discuter, hein. This place is real shabby. But at least folk don't look at you. Non, pas de chance. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Toi, t'as des dettes. Et qui avez-vous cru que j'étais? The landlord, Sir Fraigo Antuna. A most generous soul, I assure you.
Une compilation des travaux réalisés sur la cambuse de Freygo, polissage des latrines, restructuration des fondations, épouillage des tapis, agrandissement de l'étage, épurgeage du plancher. Listen, it's got private rooms, and all realms pleasant folk. From what Bonjour, madame la cuisinière. Bloomin' hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Madame, vous le dites, j'ai un petit creux, qu'avez-vous à me Have a proposer? skeg at these. Potage de légumes, baguette de pain, bouillie de pommes de terre, meule de fromage, pommes de terre cuites, d'accord. That should do ya. Bah oui, ça ira mieux après. Je n'en doute point. On va monter à l'étage. On va faire une petite sauvegarde aussi, hein. On va être prudent. What do you reckon, lad? You trust these steel watcher thingamajigs? Non, il ne m'inspire pas du tout confiance. Aye, I'll second that. It's alright where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell ya. You think the master plans to expand his territory? We should go. I do not want to face the master if we're late for his black mass. Soon, sister. I only need one more mark. We have enough for the master. No more are needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast. I want someone there, ready for me. And once the mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom, and you believed him? Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Nous sommes ici pour tuer Cazador, c'est le seul moyen de vous libérer. You can't mean that. He's playing mind games. He can't raise a hand to the master, let alone kill him. You have no idea what I can do. Where is he hiding? Tell me! Brother! Please! Astarion arrêté. Ouais, allez. Aïe. Non, 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 on veut qu'il arrête. Allez, ça passe. Oh, l'échec critique, il était abusé. Fine. You owe your wretched life to my friend. Now tell me what I need to know. The master is preparing the Black Mass. Beneath his palace, there's a defiled chapel. It was hidden there the entire time. Hidden from us all. Do you really think you can stop him? I'm the only one who can. The sun can't harm me. Cazador can't compel me. I don't need to fear him anymore. Now go, before I change my mind about roasting you, brother. This isn't over, Astarion. Poor fools.
They actually think Cazador will save them. Je suis heureux que vous les ayez épargnés. You sound surprised. I am capable of doing the right thing from time to time. They're no threat to us. They have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Worst of all, they don't know their fate's already set. They're doomed. The only question is whether their lives will be sacrificed to a monster like Cazador, or serve a greater purpose. 7 sigils on 7 spawn. And Cazador has the other 6. We have to face him and take that power for ourselves. Ces 6 rejetons sont vos frères et sœurs. Êtes-vous prêts à les sacrifier? Trust me, I'd rather slaughter someone else's family, but if that's what it takes. And it's not like their sweet innocence. They brought Cazador just as many victims as I did. You're not getting sentimental, are you? I thought you were with me on this. En fait, qui vous pouvez compter sur moi? I knew I was right about you. You're a true friend. And now we know he's skulking beneath his palace. We can take the hunt to Cazador. All right, let's go. This place stinks of rat blood and despair. Ouais, plutôt intéressant, hein. On va continuer ici. On va aller une porte. Ok. Porte à double battant. Ça donne juste sur l'extérieur. Ah, il y a quelque chose d'autre là. On va prendre l'échelle. Là, ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Coffre de voyage. Ouais, on peut fouiller ici, personne ne voit. Un tonneau. C'est quoi, carafe de vin? Ouais, voilà. Notre coffre de voyage dans le coin là. Ça oui, lingot d'argent au camp. Ok, et après on a ça. That shapeshifter's key unlocked the door. Interesting. Ah. Ok, je sais pas où on est arrivé, mais on y est bien arrivé. Qu'est-ce qu'on a? Conte des enfers. Je prends. Et là, qu'est-ce qu'on a? Parchemin d'apparence trompeuse, parchemin de millefeuille et confusion. Paf, ça c'est pour Gail. Note maculée de sang. Demain, maintenant, demain, j'en ai 2. Il m'en faut plus, pas assez. Je dois me couvrir de gloire pour me couvrir de sang. Encore. On va ramasser, hein. Corps d'étagère, sac en toile de jute. Notice some blood has pooled on the wooden floor.
-1, +3, yes, ça passe. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Sortir le cadavre de sa cachette. Firion. Clé de Firion à la meilleure des épouses et des mères. On prend tout ça. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. The corpse regards you lifelessly. Comment êtes-vous morte? Murdered by my son. Filial betrayal, is it? A tale as old as the gods themselves. Pourquoi votre fils vous a-t-il tué? Found his secret. My sweet boy. Why? Quel était le secret de votre fils? Killed folk slowly. He liked it. Qui était la cible suivante de votre fils? Qui est votre fils? Qui était la cible suivante? Où puis-je le trouver? The corpse remains silent. The spell's power. Ok. Mais du coup, on a avancé dans la quête. Nous avons la bombe. Ok. Vaincre les gnomes demande... Venger les gnomes. Les meurtres. Une clé dénichée. La cambuse. Ok. D'autres indices. La cambuse. Sornif de mon... des trucs floraux, d'accord. Je sais pas plus. L'elfe pâle. Kyrion creuse l'or. Bombe du sang. Ça en prend. Are those organs in these vials? Yuck. Huile d'imprécation et poison d'ombre. Plan du temple. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Nécessaire de déguisement. Cette page s'orne de plusieurs taches inquiétantes d'un rouge foncé tirant vers le brun. Ok, c'est une liste de victimes. Assassinés, assassinés. Cora, Haute-Baie, grande maison près de la gazette de la voix de Baldur, ville basse. Figaro Prince, chef Rovière. Sacrée liste. 4 nouvelles mises à jour. Enquêter sur le meurtre. Montrer la liste de cibles et abattre les disciples de Bâle à l'enquêtrice. Impressionner le tribunal du meurtre. Tuer pour obtenir l'accès au tribunal du meurtre de Bâle. Non, non, on veut résoudre. À l'enquêtrice Valéria, elle se trouve où? Ça nous dit pas. On finira bien par la retrouver, hein. Elle doit être dans une auberge de toute façon. Là, y a rien. Oh! Armure de cuir écarlate. Discret. Ça part au camp. Là, j'ai cru voir quelque chose. Parchemin déchiré.
Alors, prenez là quelque chose, trouvez-les et sacrifiez-les. Son nom, apportez-leur au... Trouvez votre valeur. Ok, on va ramasser ça. Et je pense qu'on va pouvoir ressortir du coup d'ici. Swift as my feet can carry me. Great! We can bond with 10 other people and pray none of them has sticky fingers. We'd be better off sleeping in the gutter than that den of iniquity. Ouais, peut-être qu'en venant ici. Welcome to Chares's caress, where our libations and sensual indulgences restore even the weariest souls. Attendez. Todrick chez l'hiver. On va regarder ce que t'as avant de toi. Finest fish caught this morning. What'll it be? Come back soon. Ouais, ou pas. Allez, rapidement. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Page au crépuscule. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas, comme il y avait dans Baldur's Gate 2, à un moment donné, en fonction de la classe qu'on avait choisie, on pouvait avoir un bâtiment à gérer. Et ça serait bien s'ils faisaient quelque chose d'assez similaire avec, bah justement, après on peut acheter des choses pour meubler ou décorer. Ça pourrait être cool. J'aimais beaucoup le château quand on était guerrier. C'est très sympa. Le théâtre quand on était barde aussi, c'était cool. Et la sphère, la grosse sphère magique qui traînait en fait dans Baldur's Gate, qu'on pouvait obtenir lorsqu'on était magicien. Alors, franchement, ça c'est les bons souvenirs. Mademoiselle Amira. A weary traveler, battered and bruised, you come for sustenance, no, decadence. Absolument A pas. mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Alors, tu t'es totalement gouré. Vous avez tout faux, j'en ai peur. Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure, you crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. Bon, allez, vas-y, on en a marre de tes boniments. Hein. Choose your sin. Il y a le corps d'une naine à la cambuse. Elle a été tuée il y a peu. Se pourrait-il qu'il s'agisse de Firion? Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. They'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Une femme est morte et tout ce qui vous intéresse, c'est de l'argent. Sweeting, this is Baldur's Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or, more precisely, the lack of it. Parlons d'autre chose. Une récompense en échange de l'information. Ouais, pourquoi pas. I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap. Anything else on your mind, Non, moi je voulais de l'argent.
Vu qu'apparemment il n'y a que ça qui t'intéresse, t'en délester d'un peu, ça aurait été pas mal. Non. C'est absolument pas ce qui m'intéresse. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Good to see you again, even if you have put me out of pocket. The boss bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Et qui êtes-vous au juste? Ah, I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. On dira le chat. Keep it quick. Come to pay your respects to the real lady of the house, I see. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this. On a plusieurs possibilités. On va prendre la première. Tes yeux sont 2 joyaux scintillants qui terrifient les rats même les plus confiants. Oh, you are quite correct. I consider them one of my finest features. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Et de quoi discutent ces 2 types louches? Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Est-ce une bonne idée de savoir ce qu'il y a derrière ces burritos? The Drow, 2 of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as disgusting as they are. Et que penses-tu de la clientèle? That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. Ah bah peut-être parce que c'est Raphaël. All's well that ends. Not as bad as it could have. Lovely. You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Hells, darling. Another sip and I'm like to spill over. But other hankering for spicier flavours. How about you give me a taste? Tout va bien ici? Right as falling rain. What's it to you, chuffer? Don't worry your pretty head about the fist, love. I can play them all like a lute. On pourrait faire ça ou on la laisse faire? On va la laisser faire. What'd you say, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up.
Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. Oh, I will drink your essence. Hoots! Order up! Another tankard for the fist. Right on my feet. I don't understand why there's such a type for so nice. many. Oh. Be rid of that brute. Non. Isn't right. On va faire une petite sauvegarde. Ah, vous le voyez le petit éléphant qui vole là-bas? C'est le qu'on veut voir. Alors déjà, ça donne sur l'extérieur? Ça donne effectivement sur l'extérieur. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine Fingers. It's a name you know. Nine Fingers is the head of the Guild, a criminal organization operating inside Baldur's Gate. On va tenter la perception. Ok, il y en a un qui passe. You rats with the guild now. Heard Nine Fingers met a match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. You there! Getting up in our affairs? Lire les pensées du nain. Nine Fingers won't be happy about Zenobia, and I'm not about to tell her. Je dois parler de Zenobia à 9 doigts. Persuasion, ça a l'air intéressant votre histoire, j'aimerais bien participer. Look, this subject's not safe. You selling your services, beat feet to the Guildhall. Lower City, Basilisk Gate, Guildhall. And that's all you're getting from me. Now scram! The chat's officially closed. Si tu le dis. La cuisine et sa cuisinière. Maître saucier chorizo. Type of service down here, love. I've got a husband. Vous auriez bien un peu de nourriture en trop. Ça tombe bien, c'est pas ce type de service que je recherche, voilà. Thank the gods. I've had too many miscreants think my kitchen's just another themed playroom. Et t'auras un peu de nourriture en trop? I suppose, if you're willing to pay for it. Ouais, tout ce que t'as. Now get out. Sans façon alors. Ouais, là la porte elle est verrouillée. Il faudrait peut-être une clé.
Citoyen. Alors c'est toi qu'on voulait voir. Par rapport à l'enquête. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. J'en ai bien peur, en effet. J'ai découvert de nouvelles preuves, enquêtrice. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Alors je commence par quoi? Le meurtre du père Lorgan fait partie d'une conspiration d'une bien plus grande envergure fomentée par le culte de Baal. On va commencer par ça, mon gars. Hein. Baal plot. You as well. Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Alors d'abord, du coup, ce n'est pas une simple théorie, j'en ai la preuve, ce document recèle les informations reliant les meurtres au retour du culte de Baal. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Well? What are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Terminer, résoudre les meurtres du temple de la main tendue. Objet reçu, laissé passer pour la ville basse. Enquêter sur les meurtres. Parler à la brigadière Devella à la taverne du champ de l'elfe. Traiter avec le diable. Parler avec Raphaël. Aider la reine de la pègre. Continue à monter. Chambre privée. On va quand même sauvegarder. Non, c'est verrouillé. Porte à double battant. J'ai envie de fouiller. Astarion. On va tenter. Hein. On va voir s'il va se passer quelque chose. Point Jara. Ok. Armure de cuir, couronnement de l'archiduc laissé passer. Oh. Juste Astarion qui va aller récupérer ça en mode fufu. On va tenter. Paf. Ah bah ouais, 65 d'XP juste pour ça. C'était worse. On peut retenter ici.
Bibliothèque d'Alminster. Lit chirurgical. Salon de lecture, il y a quelqu'un ici? Non. On va les fouiller, hein. Il y aura peut-être des parchemins. Sans aucune limite, non. Porte à double battant. Pardon. Le parchemin de vol, intéressant. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Attendez, j'ai accès directement au toit comme ça. Quel intérêt? Si on est par ici, peut-être. Je suis pas sûr, on verra plus tard. Pour l'instant, on va venir sur la dernière, entre du diable. Bah oui, ah, Raphaël qui fait dans l'originalité, franchement. Non, 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 tu descends par ici, là. Voir ce que tu peux découvrir. Porte à double battant. Salle des tréfonds obscurs. Bon, on ira la voir plus tard, cette chambre-là. You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Encore un de vos tours de passe-passe, montrez-moi plutôt quelque chose de réel. That was no party trick. Somebody's missing, can't you tell? That illithid you keep in your pocket can't hear us anymore. Alors parlez-moi franchement, dites-moi pourquoi vous m'avez amené ici. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away.
which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. On va faire comme si on savait pas que c'était Orpheus. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. Poursuivez. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Parfait, donnez-le-moi. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. Imagine, qu'est-ce que vous voulez en échange du marteau, c'est mon âme? You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Qu'est-ce que la couronne au juste? Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme, me. Et comme n'importe quel bon méchant, il vient de me révéler tout son plan.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas emparé de la couronne à ce moment? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? J'ai envie de lui dire, même pas en rêve, Raphaël, je m'en vais. Une fois que j'aurai les pierres infernales, je m'emparerai du pouvoir de la couronne moi-même. Même pas en rêve, Raphaël. I won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Ok. Et du coup, Gale, tu veux me parler? I knew any artifact that could command an Elder Brain must be close to omnipotent. But for it to be the very crown Carsus forged, it verges on unbelievable. I assure you, the hammer Raphael offered is mere scrap metal in comparison, whatever use he claims for it. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Si je comprends bien, vous voulez qu'on aille faire des courses, c'est ça. Voilà qui me semble être une excellente idée. The only kind I have? Their collection of rare tomes is unparalleled. Nethery sects are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Très bien. Et ben c'est ce qu'on fera. Je trouve quand même on a une équipe très stylée. Hein. On est très stylé. Traité avec le diable, oui. Mais non. Hors de question. Cependant, il faudrait... There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Raphaël. Raphael.
Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Il m'a proposé un marché. How very gumptious of him. What were the terms of this deal? Il m'a offert un moyen de libérer Orpheus en échange de la couronne du cerveau. Tell me, you turned him down. Bien sûr que j'ai refusé. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Ouais, c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour moi, mais bon. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on a quelqu'un à aller voir au rez-de-chaussée. Voss, il me semble. Ouais, il est là. Donc on va venir jusque là, mais on va pas lui parler tout de suite. Hein. Comme vous le voyez, hein, on est déjà à presque 2 heures de vidéo. On lui parlera dans le prochain épisode pour voir vers où cela va nous mener et reprendre notre exploration de la porte de Baldur. Où on voit qu'on a encore moult choses à faire, un peu dans tous les sens. Dans tous les cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode de Baldur's Gate 3 vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, oui, vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye.